هيو الحلو هيو الله كريم. Hi, I'm Ashira from Jerusalem. I'm Azam. I'm living in Gaza. Hi, I'm Ala Khayo from Jerusalem. Hi, Nagham. How are you? Yeah, hi Ashira, how are you? We're in Bustan neighborhood in Silwan. We were here yesterday in the area of Silwan, but I came back today to this neighborhood specifically because this whole neighborhood has been given orders of demolition by the Israeli authorities. And I want to do some more research with the families and to see which families I will interview for my TV show. Maybe I will come and do a whole program about this neighborhood. So I'm gonna go meet with some of the families. Well, the first family I'm gonna meet is the family of Youssef, and they're right here. مرحبا. ايش قلتي لي اسمك كم مرة؟ براءة. ايه؟ براءة. This girl is براءة. قد ايه عمرك براءة؟ 4 سنين. ايه؟ 4 سنين. She's 4 years old. تاخذيني عند امك؟ She's gonna take me to her mother. ندخل من وين؟ السلام عليكم. مرحبا. مرحبا ميسا. اهلا وسهلا. وين نقعد؟ تفضل اهلا وسهلا. افتح الباب بس. تقعدي نقعد هنا. قد ايه صاركم عايشين بهون بحي البستان؟ 4 سنين. They've been living here for 4 years in أنا حي طول البستان. عمري عايشة بالمنطقة نفسها يعني بنفس الحارة بس هذا البيت 4 سنين. She's been living here all of her life but in this house for 4 years. اشمعنى يعني نقلتوا على بيت ثاني؟ أنا كنت ببيت أجار، هذا البيت أنا بنيته ملكي يعني إلي. الأرض هاي أنا ورثتها عن أهلي إلها آلاف السنين يعني تورثنا إياها جيل عن جيل عن جيل لحد ما وصلت إلي. She used to live in a rented house but this house she got the land from her from her family and her ancestors. They own this land from one generation to the other and she built this house that we're in right now. وايش بالضبط اللي عماله بيصير بالحي؟ انا يعني سمعت شوي بس مش هالقد واضحه الصوره عندي. احنا بحي البستان 88 بيت بيسكنوا بداخلهم 1500 نسمه او يزيد. There are 88 houses in حي البستان where we are now and they're occupied by 1,500 people, around 1,500 people. معظمهم يعني 3/4 75% بدك تحكي انه نساء واطفال. 75% is of women and children. بتدعي حكومة الاحتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنه البيوت هاي أقيمت وشيدت بدون ترخيص وغير قانونية. The Israeli authorities claim that these houses were built illegally and without any permits to be built and on illegal land. مع العلم إن تقدمنا لبلدية الاحتلال بتنظيم وتخطيط للحي ودفعنا $96,000 بالوقت نفسه. تقدمت جمعية العائد الاستيطانية بمشروع الحدائق والمتنزهات التوراتية. Okay, so they applied for in the municipality to get permits for this whole area and planning permits. And it cost them $96,000 to apply for these permits. But at the same time, the Israeli settler group applied for a planning permit, to build this entire area into a garden.
that I heard like yesterday what they told us is this is called like the Gardens of David. They want to create the Gardens of David because the king, that's what we were told yesterday, the King David once used to walk around in this garden, according to the Israeli myths. They used to walk around in this garden with his lover, and that's why they want to remove the whole neighborhood and build a garden. And what she says is, according to them, like this whole the Israelis claim that this whole area is for King David, who came here thousands of years ago, when at the same time they still haven't proved it, and at the same time that the Israelis used to like curse the King David with like lots of names. ايش بدكم تعملوا إذا إجوا تهمتوا؟ إذا إجوا إحنا ما عندنا أي وسيلة دفاع إلا إنه الواحد منا، يعني الإنسان منا ما بيملك أغلى من أطفاله وأغلى من أولاده، قطعة منه. فيما لو لا قدر الله يعني وأجوا راح نحط حالنا وإحنا أولادنا أمام الجرافات. فيما لو بدهم يهدموا أول إشي يمشوا على جثثنا، بعد هيك يهدموا. مش راح نستسلمهم لهم بسهولة، ومش راح نسلمهم البيت إلا بعد ما إحنا نموت، بعد ما يمر على جثثنا. بعدين خليني بس أترجم. I asked her what would they do. The situation is very difficult. What would they do when the Israeli bulldozers come to demolish the houses? And she says that their only defense is their bodies and their children. So they're going to stand in front of the Israeli bulldozers with their bodies and with the children, and let the Israeli bulldozers come and kill them first, and then come and demolish their houses. Because if they lose the houses, they have nowhere to live and they have no families anyways. يوم ما اجتنا سلطات الاحتلال واخترتنا انه نترك البيت، جوزي تجادل معاهم وطلعوا. من كتر ما حقد جوزي وكبت بنفسه، ليلتها انا جبت الناس الساعة 4 يعملوا جوزي على المستشفى. جوزي مش كبير، عمره 40 سنة، هلا بيعاني من ضعف في قلبه، عنده 3 جلطات. من يوم ما اجوا بدهم يهدموا لنا البيت لهلا جوزي عاني من 3 جلطات. يعني ايش هو موت وخراب ديار، افقد بيتي وزوجي بنفس اليوم. صعب. انتم ما بتتخيلوا ايش عيشتنا، ما بتتخيلوا ايش واقعنا. انتم عمالكم تكتبوا عنا بالصحافه وهون بس ما بتتخيلوا ايش الواقع اللي عايشينه. لما كل انسان يدق على بيته اتخيل انه جرافه، لما سياره الشرطه تنزل اتوقع انه جاي تعتقل ابني، لما المروحيه تكون تلف اتوقع انه جاي تهدم تقصف البيت. يعني صعب تحسوا بالكلام الا لما تعيشوه. يعني هذا الحكي بنحكاش، بنشعر فيه، بنحس فيه. أنا لما كل ليلة بنام وبترقب إنه الساعة 4 أو 5 بدهم يجوا يعتقلوا ابن 10 سنين بدون تهمة إلا إنه فلسطيني، إلا إنه مسلم. عمالهم بيعتقلوا ابن 9 سنين وابن 10 سنين. إيش الجريمة اللي عملها؟ يعني إجرام حقيقي، ظلم حقيقي إحنا عمالنا بنعيش. كل الناس بيتفرجوا علينا ومش عارفين إيش الحقيقة، مش عارفين إيش الوضع اللي إحنا فيه. احنا بمأساة حقيقية، لا عمالنا بناكل، لا عمالنا بنشرب، لا عمالنا بنعيش. طب ايش اللي بنطلبه؟ الأمان. والله ما بنطلب إلا الأمان. كل الناس بتحس ببيوتها الأمان، للأسف احنا بنفتقده. أنا بفتقد الأمان ببيتي، أنا ما بقدرش أفتح الباب خلال النهار لأي إنسان، أنا بخاف. بتوقع إنه سلطات الاحتلال جاي تهدم البيت. بأي لحظة أنا بخاف، بأي لحظة أنا مهدد بأمان، بأي لحظة مهدد إنه زوجي يموت، بأي لحظة إنه مهدد إنه ابني يعتقل، ابن 9 سنين، ابن 10 سنين. إيش الجريمة اللي عملها؟ لما أرتمي بالشارع مين بده يطلع لي؟ مين بده يشوفني؟ بأي جريمة أنا؟ بأي جريمة؟ يعني ليش بينظروا لنا بهالمأساة كلها هاي؟ مسلم. انت كيفك؟ أشيرة. انت مسلم ايش اسمك؟ مسلم عودة. انت ايش اسمك؟ أحمد سافر. ايه؟ أحمد سافر. أحمد سافر. قد ايه عمرك أحمد؟ 5. وانت؟ عبد عودة. انت بتقرأ بين عمه بدك تقول. طب تمشي تكذر معي. سمعت عن قصتك مسلم، بدي تخبرني. I just heard about Muslim and wanted to come and meet him and hear his story. انت عمرك 10 سنين صح؟ ساكن هون في البستان. He's 10 years old and he lives here in البستان neighborhood. ايش اللي صار معك لما اجوا جيش على البيت؟ اجوا الشرطة الساعة 4 الصبح. He says the police came when he was at 4 in the morning and they stood here in front of his house. فدقوا على الباب. And they started knocking on the houses with their feet. أبوي طلع الصبح يقيم محل خطاطهم
أبوي فتح الباب لقاهم هذا قال لهم شو بدكم؟ قال له بدنا مسلم. قال لهم لا ايش؟ شفنا انه مطبش. حجار يعني? اه. He said the police, his father came out to them and asked them what they wanted, and they said that they wanted to arrest Muslim because he threw rocks, and they wanted him to go with them. وإيش صار بعدين؟ أبوك ما قبل صح؟ أبوي ما قبل، حكى لهم فيش يطلع مسلم اليوم إلا إذا بدكم إياه تعالوا خذوه الصبح. حكى له لا أنتوا جيبوه على الساعة 2. So his father didn't allow them to take him, and he screamed at them. So they agreed that he will go to the interrogation at 2 o'clock in the next day. شو صار في التحقيق في المسكوبية؟ حكى لي ليش طبشت؟ قلت له مطبشتش. قال لي احلف على القرآن. ما قاليش إيه. قلت له بحلف لك على القرآن. كتب على الكمبيوتر هيك. They were interrogating him and they were asking him if he threw rocks, and he told them that he didn't throw rocks. بقول لي قديش هذا اخواتي عمرهم؟ قلت له واحد 19 واحد هذا 32. So he asked about the ages of his brother. One is 19 and one is 32. نمشي. طب وانت بقولوا لي انك تحمل ورقة دايما. ورجيني اياها. He carries the paper of his arrest everywhere he goes. It's in his pocket. ورجيهم اياها. This is the paper where of his arrest, that he was arrested on the 3rd of where is it? He was arrested on the 4th of March, and حبسوه كمان مرة بعدها. أخذوني على الموقف. Then they took him again from when he was standing in the top of the outside the neighborhood. وإيش سووه؟ أخذوني يعني ببلش قلت له مطبشتين. وقفني بقول لي بتعرف طبخ؟ قلت له لا بعرفك ما أخوي. نقلني إياه. اتصلت على أخوي. اتصل على أخوي وهذا حكوا له معي إنه اللي شادين أخوك إنه طبش. They took him again and they told him that it was because he threw rocks. طب وأنت مش الولد الصغير اللي أنت لحالك اللي عمرك 10 سنين اللي بياخدوه كله؟ لكلنا بلاحق فينا بلاحقنا كلنا. يعني بشوف He says they are always following them and they want to arrest all of them. They're always intimidating them kids. بشوف ماشي أو مش ماشي ولا طيور ماشي بخطفوه. He says if they see any kids they kidnap them and they take them to the mosque to get arrested. لو قد هذا بقولوا له عشان يفتح على الناس. He says even this young one they would take him and say that he's done something. السلام عليكم. مرحبا خالتي. حكى لي مسلم عن القصة اللي صارت معه فحبيت أحكي معاكي برضه أشوف شو اللي صاير. Told her that Muslim told me his story and I wanted to talk to her to see what happened. عود. تفضل. إيش اسمك بس؟ هي معودة. حكى لي مسلم إنه اعتقلوه وهيك وبعرف إنه هاي مش قصة بس صارت في ابنه. إنه صارت في أكتر من حدا. I told her that I heard about Muslim story but it seems like it's not only one child in this whole neighborhood. It's something that's more systematic, the arrests of children here. طب كيف بتحسي بتخافي عليه مسلم مثلا لما يطلع إيش كيف دايما يعني هاي بسمع. How do you feel about Muslim when he leaves the house? Do you get scared something's gonna happen? قبل شوي جيتي انت وجارتنا فكرت مع صوت السيارات الشرطة وايش فكرت انهم اخذوه. I just came to her house before I knocked on the door by mistake and she says that she was terrified because she thought that they took him again and that we were coming to tell her the news that they arrested him. بعدين عرفت انه عشان تعملوا معه لقاء الصحفي وشيء هيك يعني وارتحت شوي يعني طبعا. She was scared. She knew that we're gonna interview him. That's why we knocked on the door. She calmed down. So I've met people from the Bustan neighborhood and I've set up interviews for Huna al-Quds and I've heard their story. And yeah, it's not only the houses that will go, it was the people, the children, the livelihood and everything. And these little nice goats that I'm meeting right now. So I'm gonna keep playing with the goats and you guys can go to Gaza.
If you want to buy or eat fish in Gaza, you will not go to the sea. You will come here to this farm. This pool of fish is a new project in Gaza after the fishermen faced problems while they are fishing inside the sea because the Israeli soldiers shooting toward them. So fishermen think to have an estate idea of the sea to make like this pool and to put fish on them like a new project to still eat fish in Gaza. So as we see this pool which contain lots of fish actually, and we will see how the project established and what's the problems which they face. شروع انكم تعملوا احواض سمك. بلشت فكرة المشروع من الحاجة، من النقص طبعا ما في شيء. So I'm asking him how did you get the idea to establish like this project. So he told me that because we need like this project and because the problem which we faced, so we decided to make like this project. وطبعا الاحتلال بسكر أكتر من اللازم يعني. Because the occupation and what did the Israeli soldiers made toward the fishermen, so it causes that there is no chances for fishing inside the sea. ابتدينا احنا في استزراع فالزريعة هذه مش موجودة واليهود رفضوا يعطونا الزريعة ورفضا قاطعا لحتى الآن مرفوضين. كيف يعني بتجيبوا سمك صغير وبيصير يعني بتربوا؟ كنا يعني كانت اتفاقيات بيننا وبينهم انه نجيب. هنا منعوا بالمرة. So in the beginning of the project they decided to bring the small يعني سمك صغير تجيبوه. صحيح. Small fish من إسرائيل. They decided to bring small fish from inside Israel, but Israel refused to give them like those fish. بعدين من وين بتجيبوه؟ من مصر، من أنفاق ولا كيف؟ جبت الأمهات هذول إيش من النرويج إيش من تركيا، طبعا عن طريق غير مباشرة اللي هي من مصر عن طريق الأنفاق. So he decided to bring the mother of this fish from Norway and Turkey for sure by the tunnels because there is no other way to Gaza instead of tunnels. وطب كيف يعني بتصير إنه هلا يعني أنفاق وشي خطير، يعني كيف تقدر انك انت تكون متأكد انه السمك رح بيوصلك منيح وكويس وما فيش عليه ما بيوصلش مليح، من 50 بيصل 15. So I'm asking him that of course if he wants to bring the fish from the tunnel that will be that the fish will put in risk because it's not a safety place to transfer fish from it. So he told me for sure instead of bringing 50 fish he bring 15. So because the most of them السنة قديش طلعت لك نتاج؟ قديش جبت وقديش الناتج كان؟ السنتين الأخيرة لأنه أنا بديت من 30 مش بديت من 100. السنتين الأخيرة 35 طن. هذا طبعا انباع لحم طبعا للأكل وتقريبا مليون سمكة، مليون بذرة صغيرة. مليون بذرة. قديش أنت أصلا جبت من مصر؟ 30. هن 100 الأصل 100 ولكن وصل 30 بالضبط. So in the beginning of his project he bring 30 fish, mother fish. He supposed to bring 100 but because the risk which the fish faced, so only the number which he received is only 30 mother fish. With 2 years the result is 35 ton of fish which is for selling and 1 million small fish which could be good for the progress of the project. And so he said that if I bring 100 as I supposed to bring, so that will be more effective for him and positively for his project. طب خلينا نشوف كيف يعني انه ورجيني كيف نوريك الأمهات. So we are here we will see the mother of this fish.
he says that this pool is not clear because they are trying to make it as the sea is. فادي To put the يلا شد fish معاي. in the same atmosphere شد معاي فوق. like the sea. خذ يا شوشو امسكيها السمكة. خذي هي خافت يلا. حرام يلا مش رجعها في المية. يلا يابا. ماما قديش بتقدر تطلعها برا المية هيك؟ 10 دقايق. So as he says that the fish could stay 10 minutes out of the water and is still alive. يلا مسكيها. جبتيه؟ So as we see, the children are living with fish, and this is a chance will not be allowed for مسكي لي اياها anybody. بيدك. مسكيها بيدك Yeah. مسكيها بيدك مسكيها هاتي لي اياها بيدك يا بابا يلا. من راسها مسكيها من راسها. حطها في ايدها حطها في ايدها. لا تقصش عليها. هاتيها. مسكيها يلا طب هاتيها. يمكن لا بتخاف. بيدك طيب يلا هاتي لي اياها. طب وإذا وقعت؟ جري وإذا جري وقعت؟ جري 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 هاتي لي اياها. ايوه حطيها حطيها. ايوه. حتى هذا بياكل اكل خاص فيه في بدايه التفريخ. احنا خلينا انا بدي ادخلك على المجال. It has special food, this kind of fish. اللي هو هيئته لك لقيت بنعمل عليه جوله اكل جديد. طبعا بيطلع بالتدريج. أول مرة بدك تستعمله هذا الأكل ولا استعملته قبل؟ لا استعملناه قبل هيك لانه احنا هذه محطه تفريخ يعني مش بعد محطه التفريخ بتوزع ليش لاصحاب المزارع. So he is making like he is giving this fish a new kind of food because after it multiply he will publish this kind of fish to the people out to sell it for people. بنوزع لاصحاب المزارع ومن بعد هيك احنا كمان. Also he is publish this kind of fish to people also who are on farms like those farms. وبندرب كمان تعين المزارع كيف يتعاملوا مع السمك. They are making a training for the fishermen who are established like those farms to know to acquire a new experience in making like those projects. لانه قطاع غزه بحاجه ماسه للاسماك طبعا لانه احنا بنستورد تقريبا 70 طن او 80 طن 3500 طن مجمد. So because Gaza needs needs fish, so they export like قديش 7000 3500 طن مجمدات. 3050 ton of fish which is freeze fish. عشان ما يعملوش رعد زي ما بقول. هذا طبعا نعم بيتم التفريخ. اول ما يتم التفريخ لازم ياكل منه لانه This is soft and تفريخ قصدك انها تولد السمكة. نعم تفريخ. So this is soft and when the mother fish lay eggs it's supposed to eat like الام اللي لازم تاكل ولا السمك الصغير؟ الفرخ الصغير. The small fish supposed to eat from this food. There is another section in this farm. This section with those pool it's bigger طبعا than. هذا الحوض الاخضر. This is the pool which the water which they changed from previous pools coming to this one. هذا اللي فيه السمك اللي بينباع. نعم صحيح. So this pool is containing the fish which they sell it. طبعا هذا بعد حجم ال 300 جرام بيجي بعد ال 300 جرام لما يصير حجمه. So when the fish comes for 300 grams they bringing to this pool. قديش بتقعد في هذا بتقعد في هذا الحوض تقريبا 3 شهور. So it stays the fish stays here for 3 months. After that they start to sell it. 3 شهور بعدين بتبيعوها. ومن الحوض هذا طبعا بتم ضخ المياه So after للزراعة when they want to exchange this water they pumping this water to agriculture area. So as we see that Gazan bringing their fish from pools, industrial pools and not natural pools. We have a sea but we can use it.
For today, I finish and thank you and bye bye.